about the history of pharmacology with José Luis Arana. And the first talk, we're going to put a video sent by Chédlia, Leila, Youssef, and the rest of the speakers are here with us. And one of the speakers is going to be online. José Luis. Chers confrères, chers congressistes, bonjour, je suis le docteur Chédlia Leila Youssef, présidente de la Société tunisienne d'histoire de la médecine, et je suis désolée de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous présenter notre proposition pour le futur congrès de 2026 de Tunis sous le thème « La médecine et les peuples de la Méditerranée ». Madame la présidente de la Société internationale d'histoire de la médecine, Madame la professeure Dana Baran, honorable membre de l'ISHM, professeur Carlos Vietcha, professeur Giorgio Zenkin, professeur Athanasios Diamantopoulos, professeur Jean-Pierre Tricot, professeur Juris Salak, professeur Luca Borghi, professeur Maria Barroso, chers membres du comité scientifique, je suis désolée de ne pouvoir me déplacer à Madrid et je suis honorée de votre choix de la Tunisie pour la tenue du 50e congrès international de l'histoire de la médecine. Position. La Société tunisienne d'histoire de la médecine et de la pharmacie, membre de la Société internationale de l'histoire de la médecine, a été sollicitée pour un événement exceptionnel, la tenue en Tunisie et l'organisation du 50e congrès international de l'histoire de la médecine en 2026. Le thème proposé est la médecine et les peuples de la Méditerranée. Donc voici l'ébauche du poster qui va être amélioré. Le programme a été adressé au professeur Dana Baran et à vous tous. Nous allons parler du choix du lieu de la tenue de ce congrès. Il pourra se tenir à Tunis en octobre 2026 sous le parrainage de Monsieur le doyen de la faculté de médecine de Tunis, professeur Iheb Labben. La faculté de médecine de Tunis a accepté de nous parrainer en octobre 2026. Nous pourrions d'ores et déjà définir et approuver les dates du 14 au 17 octobre 2026. Cette faculté est située sur le Jbal Lakhva. Elle surplombe la ville de Tunis et s'étend au milieu d'un vaste jardin botanique avec 300 mètres carrés de bâtiments. C'est un endroit stratégique aux portes de la ville de Tunis, avec un amphithéâtre cérémonial de 500 places et 6 amphithéâtres. Voici une vue ancienne de l'emplacement de la faculté de médecine de Tunis, avec vue sur le golfe de Tunis et sur Carthage, du Jabal Lakhva où a été construite cette faculté. Elle a un jardin botanique qui a été créé en 2010. Et pourquoi, vous allez me poser la question, pourquoi avoir choisi Tunis et non Carthage? Tunis, pour sa commodité d'accès et son histoire millénaire, intimement liée à celle de Carthage. Tunis, 2026, est une capitale africaine, méditerranéenne, historique,
médicale et 2 fois millénaire. Tunis, capitale de la Tunisie. Tunis et sa médina. Tunis, ville des palais et des maristades. C'est une ville forteresse entourée d'eau et de remparts, au cœur d'un golfe et de 2 lacs, dont la fondation berbère le nomme Tinaf. Ça veut dire la clé, le relais, le bivouac, sur la principale route caravanière du pays. Ce nom se perd dans quelques millénaires. Elle a été nommée Tarshish par les historiens arabes et par la Bible, où les navires du roi Salomon, selon l'Ancien Testament, venaient se ravitailler en or, en ivoire et en pan. C'est une ville de civilisation très ancienne, berbère, punique, romaine, byzantine, arabe, puis ottomane, souvent envahie, mais jamais vaincue, jamais détruite, toujours debout, sur des fondations de plus de 2000 ans. Tunis et sa médina est la ville des palais et des maristades. Tunis, ville historique, port central de la Méditerranée, dont le plus célèbre reste Carthage. Elle nous offre, avec sa riche banlieue, de nombreux lieux de conférences, à part ceux de la faculté de médecine de Tunis. Voici une photo du masterclass d'histoire de la médecine que nous avons fait en 2023. Les lieux de conférence. À part ceux de la faculté de médecine à notre disposition, ce sont les palais de la Médina de Tunis, le palais Qasr Saïd au Bardo, la Bibliothèque nationale de Tunis, la Cité de la culture de Tunis, la Cité des sciences de Tunis et les jardins des Hafsides avec ses bassins, le palais Beit el-Hikma à Carthage, devenu Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, le palais du ballon d'Erlanger à Sidi Bou. Voici le Qasr Saïd au Bardo ou le palais du bonheur, qui est un lieu de conférence. Il est magnifique. Deuxième palais, palais Beit el-Hikma à Carthage, Académie des sciences, des lettres et des arts, lieu de conférence. C'est un ancien palais bellical. La Bibliothèque nationale de Tunis qui nous ouvre ses portes et nous offre ces lieux de conférence. Le centre des musiques arabes et méditerranéennes ou palais du ballon d'Erlanger à Sidi Bou Saïd, El-Najm al-Zahra, la Cité des sciences de Tunis et les jardins des Hafsides, lieu des conférences. Les travaux hydrauliques des jardins de Rastabia et des bassins Hafsides datent du XIIIe siècle et dessus a été construite la Cité des sciences de Tunis. Vous voyez l'aqueduc d'Adrien du IIe siècle, l'aqueduc romain, qui alimentait en eau ces bassins qui est rénové au XIIIe siècle. L'Institut Pasteur de Tunis, haut lieu de la recherche en Tunisie, le Musée national de la médecine de Tunis à visiter. La Médina de Tunis est classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Sa visite guidée comprend les souks de Tunis, souk des épices, souk des parfumeurs qui date du XIIe siècle, souk des étoffes, souk des herboristes du XIe siècle, souk des bijoutiers, ancien souk des esclaves, et surtout la rue de la mosquée de l'Olivier, pavée de pierres noires volcaniques, rue qu'ont piétiné les chevaux envahisseurs des troupes de l'empereur Charles Quint lors de la bataille de Tunis. Rue Jama' Zitouna,
au pavé unique au monde, la mosquée Zitouna, ou mosquée de l'Olivier, en pleine Médina de Tunis, c'est une université, c'est l'université Jema'a Zitouna, qui est la plus ancienne université arabe de l'Afrique du Nord. Elle a été construite sur une basilique chrétienne dédiée à Sainte Olive en 737 et elle est restée en fonction jusqu'en 1960, date à laquelle elle déménage. C'est un patrimoine architectural arabe. Elle a été inscrite en 2025 et elle renfermait de merveilleux manuscrits conservés actuellement à la Bibliothèque nationale de Tunis. L'université Zitouna, les études médicales semblent s'être déroulées à la période Hafside dans ses murs. En même temps, dans l'université et au Bimaristan pour le suivi des malades et une ijaz ou diplôme était délivré à la fin des études médicales. La bibliothèque Al-Ahmadiyya est l'ancienne bibliothèque de la mosquée Zitouna, restaurée vers 1840 par Ahmed Bey. Actuellement, cette université a été transférée et dédiée aux études de théologie. Les fonds manuscrits ont été transférés à la Bibliothèque de Tunis. Voici le bibliothécaire des manuscrits, un des membres fondateurs de notre société, et il a fait fonction et il est pionnier des recensions des manuscrits arabes de la Bibliothèque nationale de Tunis. Souk al-Atarin à visiter, c'est le souk des parfumeurs. Il date de 1240. Tous les produits de luxe, de beauté et d'hygiène du corps et de la volupté peuvent s'y trouver. Il est toujours en fonction. Et à part Souk-le-Blad, qui est plus ancien, il a fourni en parfum les cours royales européennes. Deuxième souk à visiter, le souk des herboristes. On y vend jusqu'à ce jour toute la pharmacopée traditionnelle, locale et importée, végétale, minérale et animale. Les boutiques de ce souk datent de plus de 1000 ans. Et il servait de ravitaillement de la pharmacie du Bimaristène en diverses drogues issues des trois règnes. L'hôpital Bimaristène, les localisations des Bimaristènes dans la Médina de Tunis. Ils ont pratiquement tous été détruits. L'hôpital des Hafsides se situait près du mausolée de Sidi Mahrez. Il a été fondé au XVe. L'architecture des Bimaristan, on peut visiter des architectures typiques comme celle de la Madrasa Xiamen ou du lieu de sépulture de la princesse Aziza Othmane qui a créé le Bimaristan al-Azafin. À côté des Bimaristan, il y a toujours un hammam. Et l'hygiène passe par l'eau et il est à essayer. Sidi al-Halfaoui, c'est la tradition populaire d'acupuncture. El-Kay, c'est une technique d'acupuncture et de moxa qui utilise certains points des méridiens d'acu et curieusement, ces points de pression se retrouvent décrits sur des manuscrits du pseudo-apulé du IIe siècle. C'est de la médecine populaire. Vous pouvez visiter ce lieu où on, tous les samedis, des visiteurs, où se rendent tous les samedis des visiteurs pour faire des séances d'activité. L'hôpital Aziza Othmane, c'est l'unique rescapé des Maristènes de Tunis. Celui de la rue El Azafine a disparu. L'hôpital Sadiki,
renommé Aziza Asmen, est toujours en fonction. Il fut construit en 1879 sur le modèle d'un bimaristène. Il a permis, grâce à son architecture, la découverte et l'éradication du typhus exanthématique par Charles Nicholl, ce qui lui a valu un prix Nobel. Un bimaristène qui est classé actuellement centre hospitalo-universitaire. Il a été sauvé de la destruction par notre confrère, notre professeur émérite, le docteur Hamza Sadeh. Voici l'hôpital Aziz Asmena, toujours en fonction du milieu de la Kasba. Les musées palais de Tunis à visiter. Le palais du Bardo, qui abrite le musée national du Bardo, la plus belle collection de mosaïques romaines au monde, et les instruments médicaux puniques romains et arabes. La place du palais de la Kasba, cœur battant de la ville, construit sur des vestiges romains. C'est Dar el-Bey, c'est la maison du Bey, où était conservé le livre de l'Hawi, de Razi, butin de guerre lors de la dernière croisade de Saint-Louis. Ce palais est devenu premier ministère de la République tunisienne. Les palais maisons d'hôtes de la Médina, où vous... Voici la place de la Kasba, cœur historique de Tunis. Vous avez ici le manuscrit de Razi qui a été remis par le sultan al-Mustansir à l'ambassade de Charles d'Anjou comme butin de guerre. À gauche, les ambassadeurs, vous voyez sur cette enluminure, les ambassadeurs remettant le manuscrit arabe au roi Charles Ier de Naples et à son traducteur El-Faraj. Ce manuscrit est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Il est connu sous le nom de Liber el-Hawi ou Continence. C'est dire la valeur d'un manuscrit médical qui négocie la fin d'une guerre. Les visites guidées. La Médina de Tunis, ses palais et ses souks. Son hôpital, ses médersa, qui est l'hôpital Aziz Asmen. Deuxième visite, l'Institut Pasteur de Tunis, lieu de sépulture du docteur Charles Nicholl, prix Nobel de médecine, près du parc du Belvédère. Le Musée national de la médecine de Tunis, au sein de l'hôpital Charles Nicholl. Dans la banlieue, vous avez le musée de Carthage et sa cathédrale sur la colline de Birsa, où est décédé Saint-Louis en 1270. Cette cathédrale est construite sur la plus ancienne université du monde, l'université de Carthage, celle d'Apulée, de Saint-Augustin, de Vindicianus Afer, celle de Théodore Prétien, pas les cosmopolites, mais à votre disposition des hôtels proches de la faculté de médecine de Tunis, la municipalité de Carthage et la sauvegarde, l'association de la sauvegarde de la Médina. Voici les rooftops de la Médina de Tunis, où nous tenons une grande conversation avec le professeur Jamil Abinous, qui est de la sauvegarde de la Médina de Tunis. Et je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette proposition de séjour à Tunis vous agrée. Bien, buenas tardes a todos. La presentación, como han podido ver, no se ha ajustado a lo que venía programado en el programa, pero bueno, desde el Comité Científico me dicen que han utilizado pues, este espacio para comentar el próximo congreso que tienen planificado. Tiene ahora mismo la palabra la profesora Maie Toomsalu, de la Universidad de Tartu, Estonia, que nos va a dar una conferencia sobre una nueva era en la enseñanza de la farmacología en el mundo. Profesora, bienvenida cuando quiera.
Good afternoon to all. I'm Maie Toomsalu. I'm curator of pathological collection at University of Tartu. And I would like to tell about new era in teaching of pharmacology in the world, really. Yesterday, Professor Salax told few words about our small but very old university and famous professorship. Today, I continue. And we all know, in the first half of 19th century, materia medica was confined to description of drugs and giving directions for making medicines from them. Students were instructed on medicine their alphabetical order, owing to which substances with similar effect were separated from one another. First step it's not moving. No, it was. First step towards teaching scientific pharmacology was translating, editing, and adapting of the second edition of two-volume textbook, the elements, materia, medica, and therapeutics, by English apothecary Jonathan Barrera, by Rudolf Richard Buchheim. While translating, he left out old, inefficacious medicines and added on his part some newer ones, giving information on their effect. 1846, elected Council of Tartu, Dorvault University, Rudolf Buchheim, to the vacant professor's post of the Department of Materia Medica, Dietetics, and History of Medicine. Here, Buchheim, 27 years old, came from Leipzig, and his translation were very critical. But he so had no laboratory research experience still. It went back. To the beginning, it's back. If you want to go. Yeah? Okay. Oops. Yeah. Go back in here. Okay. Yeah, thank you. It's again back. It don't work. Here, better. This is side. back. Yes, no, Yeah. this is forward, this is back. Okay. Okay. Yeah. And he came to Tartu. There was old anatomical theater built many years ago. There was a laboratory, auditorium, but no laboratory. No facilities for experimental work. There have been 887 items of pharmaceutical herbs. Buchheim don't like them, but he was an energetic man of action. He founded a research laboratory at his own expense and carried out experiments in the basement of his flat.
in this building, it was destroyed during Second World War, but it was very famous under students. And this laboratory was the first of its kind in the world and remained unique for almost 20 years. Students worked at laboratory. They made pharmacological tests on experimental animals, cats, dogs, rabbits, frogs, lambs, and also chemical tests. And it was new, it was interesting, and the legend tells us that in Dorvault have been 5 kilometers around the town, no animals anymore, all have been used in experiments. Buchheim participated himself in laboratory research, and we have information on cases of cell poisoning by him. It's happened. We can say he was very critical to earlier studies. He linked his results with the works of other authors, checked their results experimentally, and concluded the results. He gathered a number of bright students around him and nearly 100 pharmacology papers. From them, 86 doctoral theses during 20 years stay in Tartu were published. And it was a very long list of terms, but very roughly we can see follows: diffusion, endosmosis, mode of action, laxative salts, and other. You can read itself. It's a very long list. The first doctoral thesis of the laboratory, changes of calomel in the intestinal tract by Georg von Oettingen, we know it was made in this laboratory, in private laboratory. Research projects of the laboratory have been absorption and excretion of heavy metals, arsenic, phosphorus, iodine, potassium, and so on. Changes that alkali metals, bases, and acids undergo in the organism, formation and excretion of salts. Problems attracting Buchheim's attention: diffusion and endosmosis of substances, their excretion from the organism, and several doctoral theses on the impact of absorption, distribution, excretion, of the pharmacological effect of medicine. Here also some problems, effect of medicines on digestion, digestive movement, antihelmintics, laxatives, alkaloids, also pharmacokinetic investigation of ethyl alcohol, chloroform, blood cases, and the study of antiseptics in Buchheim's laboratory by Buchholz was 1 year earlier as Lister's work. And, but, you know, Dorvault was part of Russian Empire, and publishing was very hard. And Lister's work is well known, Buchholz's work not yet.
Buchheim's laboratorial and animal experiments won him wide support from several professors working in Tartu. Their work formed the basis for the classical studies and discoveries in chemistry, physiology, and pharmacology in the second half and 19th century and early 20th century. And here, friends of Buchheim, physiologist Friedrich Bieder, and chemist Carl Schmidt. And we know that all vivisections were made by Bieder, and chemical help came from a side of Schmidt. Buchheim wrote also some famous books. In his books Beiträge zur Arzneimittellehre, he emphasized the importance of rapid development of pharmacology as well as the results that we are hoping to achieve in the scientific development of pharmacology will also future other medical sciences. Physiology may make use of medicines as means of analysis for explaining of organs, functions, and will definitely repay pharmacology for the kind favor. In pathology, the effect of medicines is the most essential criterion for confirming hypotheses. Pathological anatomy and chemical pathology separately are able to show deviations from the norm, but only together can they explain causal relations. Here is book, and very important for this time was new classification of medicines based on their chemical and pharmacological properties. And it's presented in two textbooks, Beiträge zur Arzneimittellehre and Lehrbuch der Arzneimittellehre. And the last one, 8 editions. Its general part is credo on tasks of pharmacology as science. The research strengths that form a solid scientific basis for pharmacology. And you see, it may be first time, attention to the safety of patients and systematic exploration of experimental pharmacology or pharmacological methods. His book Beiträge zur Arzneimittellehre is his concept of scope of pharmacology. The task of the pharmacologist to investigate the action mechanism of drugs, classification of drugs according to their action on organ functions, not according to their botanical origin. And some modern ideas. Also, biological functions are governed by chemical processes. And he used also statistical methods. It was also first. And 1860, it was earlier old anatomical theater, but 1860 got Buchheim Special Institute for Pharmacology. It was the first institute of pharmacology in the world. And world medical science has been advanced by Buchheim's famous students. Very famous is Oswald Schmiedeberg. He had 120 pupils, and they went around the world till Nobel Prize.
and Catkins. And here you see Ernst von Bergmann, later famous professor of surgery, but he also defended his doctoral work in Buchheim's laboratory in pharmacology. And now pharmacologists work in modern building. There is no ice inside of building as in old anatomical theater. And we have in Tartu our symbol, are kissing students. Welcome to Tartu. Maybe you are lucky and you will get the kiss. And one more thing. Here was a map. I couldn't show where we are located. We are so small. Muchas gracias, profesora. And once more, when you ask why Buchheim left from Tartu, it's very simple. He had 6 children and they needed German education. Muchas gracias, profesora. A continuación tiene la palabra el profesor José Luis Figueroa Hernández. Viene de la Universidad Nacional Autónoma de México y su conferencia versa sobre la evolución histórica de la dosis de la píldora para el control de la natalidad. Bueno. ¿Sí se escucha? Buenas tardes. Espero despertarlos. El postprandial y esas cosas, ¿no? Bien, el título de este trabajo tiene que ver con la evolución histórica de la dosis, de la famosísima píldora, pues que se ha usado para controlar la natalidad mundial. Los autores son mis hijos, un alumno y su servidor, que soy farmacólogo, admirador de Buchheim. Y vamos a ver de qué se trata esto. Sabemos que hay igualdad para los seres humanos en cuanto a derechos y obligaciones, así como oportunidades de desarrollo individual y colectivo, pero no existe la igualdad biológica. La genética determina que los individuos son hombres o mujeres y las únicas variantes son el hermafroditismo masculino o femenino y los grados que hay en eso. Pero en el tiempo y en todas las sociedades han existido individuos que escapan a estos patrones generales. La historia nos ha mostrado ejemplos señeros de esto. Ay, le apreté demasiado. Bien, suavecito, ¿verdad? Hacia los años 50 del siglo XX, la explosión demográfica mundial demandó que se controlara la natalidad. En 1951, en el Instituto de Química de la UNAM, el profesor Luis Ernesto Miramontes Cárdenas trabajaba con 2 profesores extranjeros de Gerasi y Rosenkrantz, que dirigía ese laboratorio, y sintetizó la noretisterona. Con eso se creó el primer anticonceptivo oral, que denominaron la píldora. Miramontes recibió la patente junto con estas 2 personas, y fue el anticonceptivo más vendido por Syntex durante la década de los 51 al 60. Quiero que pongan atención en esta fecha, 51 a 60. Más adelante, en esta década hubo una explosión de estudios clínicos sobre la píldora, se profundizó el conocimiento fisiológico y farmacológico del ciclo hormonal femenino, reproductivo desde luego. Se probaron combinaciones y dosis de los estrógenos progestágenos y finalmente, con evidencias, la píldora fue aprobada por la FDA en 1960 y en octubre se autorizó su uso desde 1961. La ponderación que se vino como avalancha para la píldora fue que revolucionó el mundo, permitió planificar la familia, liberó a la mujer consintiéndole controlar su sexualidad y su fertilidad, y también se redujo la mortalidad perinatal
de mujeres y de niños. Hacia el 2000 fue reconocida como una inversión más importante en los últimos 2000 años de la humanidad por los científicos que recibieron antes el premio Nobel. Y en 2003 la noretisterona fue una de las 17 moléculas más importantes en la historia humana. Nuestros 3 químicos, Miramontes, Del Río y Molina, pues son universales por su participación en estas cosas de química. Pero a 70 años aproximadamente de uso clínico, ¿qué ha sucedido con la dosis terapéutica? ¿Se han mejorado las formas farmacéuticas? ¿Cuáles son sus efectos colaterales indeseables? ¿Ha tenido influencia señera en la frecuencia de los individuos diferentes? ¿Se han ampliado sus indicaciones clínicas? Básicamente en Occidente, México, Estados Unidos, manejamos para la enseñanza de la farmacología este libro señero que es Las bases farmacológicas de la terapéutica, y simplemente me sirvieron de base para ver cómo está esta evolución entre la edición del 70 y la edición del 2023. ¿Qué encontré? No sirve el señalador, ¿verdad? Bueno, en la primera columna muestro la noretrinodrel mestranol que se usó cada 24 horas por vía oral y había una inyección de larga duración. Las dosis que se emplearon del 50 al 55 inicialmente en Puerto Rico fueron del orden, aquí les hice la conversión de miligramos a microgramos, porque si vemos nada más de esta frase de 10 miligramos a 2.3 miligramos, pues bajó nada más a un tercio aproximadamente. Perdón. Pero si lo vemos en este orden, entonces veremos que la reducción, y si todavía nos fuéramos a nivel molecular, veríamos que las dosis siguen siendo muy grandes. Entonces, la primera reducción se hizo hacia 1960-61, cuando lo autorizó la FDA, y fue porque algunos investigadores que no podían hacer los estudios en Massachusetts, en las mujeres norteamericanas, porque no estaba permitido usarlas, se fueron a Puerto Rico, ahí sí les facilitaron el uso y utilizaron aproximadamente 2.500 mujeres para demostrar la inhibición de la ovulación y evitar el embarazo, pero tuvieron aproximadamente el 29% de mujeres que a pesar de eso se embarazaron. ¿Y qué pasó con esos productos? Posteriormente, con la reducción de estas dosis, igual nada más menciona los libros que no tuvo una eficacia del 100%. Sigo poniendo las cantidades en microgramos para llamarle la atención y ver cómo sí se ha reducido la dosis, pero no ha sido muy importante. Hacia 1980 vino la segunda generación, en donde ya la combinación de estrógenos y progestinas bajó a 10 a 20 microgramos. Y el otro bajó también a 150 o 1000 microgramos. Entonces veamos nada más en estos 20 años cómo las dosis se redujeron de manera tan importante. Bueno, casi 30 del 50 y tantos. En los 90 se empezaron, la investigación siguió y fueron cambiando de estrógenos y de progestágenos, tratando de ver una mejoría en cuanto a los efectos adversos. Pero a veces la ciencia, o mejor dicho los científicos, sobre todo los científicos pagados por la industria farmacéutica, ocultan las cosas negativas, porque el interés es avanzar para vender. No es tanto el interés por la ciencia misma, sino porque ahí hay un negocio económico atrás. Entonces, hacia 1990 que llegó la tercera generación y que se cambiaron las maneras de darlos, si bifásica, trifásica, se usó la minipíldora, el dietiletilvestrol posparto, que era menos eficaz, llegaba al 96 o 97%, y que se sugería utilizarlo cuando había violación o estupro, pero aún así no era 100% efectivo.
¿Y qué pasaba con esos niños que se concibieron y que posteriormente nacieron? Por ejemplo, en Puerto Rico, las mujeres de Puerto Rico se quejaban porque sirvieron de conejillo de indias, pero una vez que estuvo en el mercado, no llegó a venderse el producto en Puerto Rico de inmediato, y además era muy caro. Fueron variando y había un dispositivo intrauterino con dosis para un año, porque la tecnología farmacéutica aseguraba que la forma que ellos utilizaban se iba a estar liberando gradualmente, pero había un efecto colateral importante, que esto podía llegar a producirles la infertilidad definitiva. Esto fue cambiando. Se usó por vía intramuscular la medroxiprogesterona en las dosis que apunto allá a la derecha. Salud. Hay algo en el ambiente, ¿verdad? Cambiaron las sales que fueron descubriendo, norepinefrina, norgestrel, y siguieron vendiéndola. Y por allá sí algunos libros mencionan de los efectos colaterales: cefalalgia, mareo, mamalgia, calambres en las piernas, en el abdomen, busto. Y las puertorriqueñas abandonaron hasta un 25% del estudio por los efectos colaterales tan intensos. Las primeras mujeres que murieron en Puerto Rico y que estaban bajo estudio, no se pudo asociar directamente, fíjense la trampa, no se pudo asociar directamente la mortalidad con las grandes dosis de estrógenos, progestágenos, porque no se les hizo estudio post-mortem. Y pues ahora tenemos a la estrella que llegó para quedarse, el etinestradiol, que se combina con norgestrel o que se combina con otros progestágenos y que se sigue utilizando. Entonces, en el orden de microgramos, que es al final de cuentas lo que nos explica la concentración molecular de las sustancias, si tomamos en cuenta el número de Avogadro y lo que se considera como un mol de cualquier sustancia en cuanto a su peso molecular gramo, pues vemos que las dosis siguen siendo muy altas, aunque ya para esta fecha le han llamado las microdosis, ¿verdad? Porque ya se quedaron en el orden de entre 20 a 50 microgramos de estrógenos y aproximadamente como 750, 150, 250 de los progestágenos. Y estos sistemas de monofásico, bifásico, trifásico y las otras que se usan también para hasta 3 años, 5 años, una sola administración. Entonces, en el occidente, que además tenemos una religión que es católica, que prohíbe el aborto, ¿qué ha pasado con las mujeres que han utilizado esto? Porque sabemos que por variabilidad biológica, la dosis no es uniforme para obtener un efecto. Los médicos saben perfectamente que les sugieren utilizar, no sé, 10 miligramos de morfina para aliviar un dolor, pero que a lo mejor ese paciente requirió 50 u otro requirió 5. Lo mismo pasa con esto, ¿no? Entonces hay parches, hay subcutáneos para dejarlo ahí por 3 semanas, por meses inclusive, pero la dosis, de aquella dosis tan grandota de 10,000 microgramos, bajó a 30 microgramos. Y finalmente, pues se ha quedado en ese nivel y vuelvo a insistir en el estrella, que es el etinilestradiol combinado con desogestrel o con levonorgestrel o con oretinodrel, y que las dosis siguen siendo 30-50. La frecuencia de aparición de estos individuos diferentes ha aumentado significativamente. Este podría ser un factor. No digo que sea el único factor, hay muchos más factores. Pero qué coincidencia, ¿verdad? Por los 50 se empezó a usar la píldora, y no nada más en Puerto Rico, porque el laboratorio Sintex de México vendió esta norepinefrina, la vendió por toneladas y las usaron en todo el mundo. Y la aparición de estas manifestaciones fue aproximadamente 15 años después.
En el 69 en Nueva York no permitieron una manifestación, pero ya en 70 sí lo aceptaron en San Francisco y desde entonces hay una manifestación. Siempre han existido, como lo dije, pero ahora como que es de mucho mayor frecuencia y en todo el mundo occidental. ¿La píldora podría ser un factor importante para esto? Es probable porque su uso conlleva la modificación con alteración de los sistemas hormonales endógenos. El eje hipotálamo-hipófisis-ovario se ha modificado con la intención de impedir la ovulación, la anidación o ambos. Y por eso la bifásica, trifásica o monofásica, donde se intenta administrar un equivalente de lo que se produce normalmente. Y de esta manera se puede asegurar que el embarazo no sea posible para controlar y seguir controlando la natalidad en el mundo. Entonces yo considero que de manera no intencional se deben estar alterando muchos sistemas hormonales que son de fina regulación endógena, porque sabemos que una hormona origina a otra hormona y a esta otra hormona y quién sabe cuántas hormonas más, que nuestro limitante es tecnológico desde el punto de vista químico con los métodos de detección, por la cromatografía de alta resolución, por la cromatografía de gases, por la difracción de rayos X. Y que se sabe que estos métodos biológicos que usaban en la experimentación inicial con tejidos animales son mucho más finos, mucho más sensibles para detectar la presencia de cosas que la química analítica ya no puede detectar. Y si no, pregúntenle a los homeópatas. Entonces, se requiere tal vez de métodos biológicos más precisos para detectar qué ha pasado esto. Con todo, pues Sintex realizó la revolución mundial en las síntesis orgánicas de hormonas esteroides, no solamente de la progesterona, sino cortisona, testosterona y más cosas, ¿no? Este señor Marker, que fue el que investigó entre 39 y 42, entonces ya la historia no es del 60 que yo les estoy refiriendo de la autorización en Estados Unidos, sino la historia va más atrás. Y curiosamente tiene que ver mucho con mi país, México, porque la planta de la que se sintetizó la diosgenina, que fue la base para la noretisterona, se llama cabeza de negro o barbasco, que son dos especies endémicas utilizadas en México. Y que curiosamente alguien se llevó las semillas de estas plantas a Puerto Rico, las echaron por ahí en la selva para que crecieran, y crecieron, pero no produjeron un rendimiento que fuera económicamente práctico. Entonces, posteriormente la química evolucionó y se salvó la planta porque ahora ya se puede obtener por síntesis. Pero sí se han mejorado las formas farmacéuticas. Además de la píldora diaria, pues hay inyecciones para 1 mes, para 3 meses, de liberación prolongada extendida, parches cutáneos, implantes subdérmicos, aros vaginales, dispositivo. Seguramente porque la eficacia no era del 100% y por eso los químicos pues han tenido que ponerse las pilas trabajando más arduamente para encontrar métodos que sean más eficaces. Pero ¿cuáles son los efectos colaterales, las contraindicaciones, las precauciones y las interacciones? Si alguno de ustedes, sobre todo los médicos, han visto estos capítulos, son muy reducidos en cuanto a los efectos. Pero ¿qué pasa en los productos que sí se logró concebir a pesar del uso de la píldora? 1 minuto, profesor, por favor. Aparte tenemos otro fenómeno. Las mujeres que utilizan este sistema de evitar el embarazo, lo toman durante muchos años, hasta que ya terminaron el doctorado, entonces sí, ahora quieren ser mamás. ¿Y qué sucede? Que su ciclo hormonal no se restablece de inmediato cuando suspenden la combinación estrógenos-progestágenos. A veces jamás lo recuperan. Entonces, yo creo que se requieren más estudios para profundizar en cómo regular esto y proteger a la especie humana. Porque no es nada más privarnos de tener hijos, sino de que los hijos que se tienen, ¿qué les está pasando realmente? Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor. A continuación y de manera online se une a nuestra mesa el profesor Yiwei de la Universidad de Xiamen. Pues nada, pues entonces avanzamos. Pues que suba por favor al escenario María do Sameiro Barroso. Gracias, profesora. La profesora María do Sameiro Barroso procede de la Universidad de Lisboa, Portugal, y su conferencia versará sobre la heráldica farmacéutica, escudos con alas bicefálicas. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes y hacer esta presentación después de visitar el Museo de Farmacia de la Universidad Complutense, que tiene cosas parecidas con las que voy a mostrar. Entonces, nosotros tenemos... I'll speak in English. We have in Braga, in Portugal, in the north of Portugal, the Biscaynes Museum. The Biscaynes Museum, which is an art museum. It is a stunning residential palace constructed in the 17th century by a noble family, the Counts of the Britiandus. And it houses a private collection of pharmaceutical materials, some of which are from Portugal and Spain. And it is particularly interesting for its pharmaceutical heraldry. The banners and insignias, could this be, oh. Sorry. So, the use of banners and insignias, each with its unique symbol, has been a continuous thread through throughout history. The Assyrians used banners featuring painting doves, while the Medes displayed 3 crowns. The Armenians identified themselves with a crowned lion, and the Scythians with a thunderbolt. The 12 tribes of Israel were distinguished by the colors and image of their banners, and in ancient Greece, flags were used since the time of Lycurgus. Sparta was the motto of Castor and Pollux. Athens featured an owl, the symbol of Pallas Athena. Thebes had a sphinx. Corinth displayed the wolf, and Macedonia's emblem was the club of Heracles. The Romans, who utilized flags as emblems, known as signa, which were often depicted animals such as the wolf, horse, mythological minotaur, and boar. And during Marius' consulship, the eagle was adopted, eventually becoming the Roman legion's sole emblem. So the eagle is one of the most important symbols in heraldics since the Romans. Saint Isidore observed the various insignias of the Visigothic armies of his time, including the dragon, eagle, vexillion, sphere, and manipulum, many of which were undoubtedly inherited from the Romans. So this is a translation from a Portuguese magazine of heraldics. So, a pharmacy collection of the Biscaynes Museums includes valuable pharmacy jars and mortars from the 16th to the 19th centuries, donated by private collectors, 2 private collectors. One was a medical doctor, and the other was possibly a pharmacist. But the origin of the pieces is unknown. Most jars are cylindrical in shape, made of earthenware, which is not the case of this, and feature blue decorations on a white background. Some display arms of Portuguese and Spanish monastic orders.
And here you have this pair of apothecary jars with the herald shield of the Third Order of St. Francis, with 5 bleeding wounds surrounded by a closed crown, with the reverse numbers of the 56 and 116, because this was the storing name of number of the things that of the drugs, and they belonged to the House of Mercy of Viana do Castelo, a Casa de Misericórdia de Viana do Castelo. So this is the first that I bring to you. So you have 4 from the Dominican order, and these are very frequent, and you also have here in the Museum of Pharmacy. These are all also of the Dominican order, but they are blue and dark red, but there is the Dominican cross. We have pharmacy jar decorated with the arms of St. Philip Neri. And we have 2 with Spanish orders, shields of Spanish orders from Valladolid. Valladolid is very close to Braga in the north. It's in Galicia, in the north of Spain, near Portugal. So it has an inscription, R.L. Monastery de Montellana. This is the Royal Monastery of Santa Maria of Montellana in Valladolid, Spain. However, note that Montellana is written in Portuguese. We really don't know what this means. And we have pharmacy jars with the coat of arms of Congregation of Medina de Rio Seco, also from Valladolid. So we have these 3 pharmacy jars, which probably are Spanish. They are most likely Spanish, probably bought in Spain by the collectors. We don't know, but I think it's interesting to bring them to you and to present them here in Madrid. Now I will present 4 more enigmatic pharmacy jars. 4 pharmacy jars feature representations of crowned bicephalic eagles. This imaginary is particularly interesting in a medical context, as it is inspired by a rare congenital malformation known in humans and animals as Parapagus dicephalus. This means a pair of conjoined twins with 2 separate heads, necks, and vertebral columns on a single torso, which you can see here at the left. And you can also see similar here, and you have an eagle. It's exactly the same malformation in an animal, in an eagle. The bicephalic eagle, which is this birth defect. And here we have 4 pharmacy jars in the Biscaynes Museum with these 4 with these 2-headed eagles. And so their origin unknown, they possibly came from Spain, possibly bought in Spain. There are similar jars in the museum that we have visited today. And I will try to figure out exactly which is the parallel, if possible, if there is a parallel for each of them here in Spain, and if they probably are from the same factory. So, bicephalic eagle and in religious context. The bicephalic eagle appeared in a religious context during the latter half of the 17th century and the first 2 decades of the 18th century in Portugal, Spain, and Portuguese and Spanish overseas territories. It symbolizes Christianity in the unity of true faith, representing the power of Christ and his church, because the church has a crisis after the Protestants, and felt weak and had to rebuild itself,
And so it created this idea of a rain of the heavens in earth, which is symbolized by the two-headed eagles. This emblem was commonly found on religious objects, altars, pulpits, and the facades of monasteries and churches associated with various religious congregations, including the Augustinians, Jesuits, Franciscans, Dominicans, Carmelites, Benedictines, and Cistercians. In monastic pharmacy jars, the bicephalic eagle appears associated with the coat of arms of the Augustinians more frequently. They seem to be the ones that used it most. And the others. And this is in a book, Vicente González, a book on Spanish pharmacy jars. And this is a very beautiful jar commissioned by the Augustines. It displays the double-headed eagle at the center as the main heraldic symbol. The jar with the emblem of St. Augustine, it is Chinese. It was made for export. It is from the end of the 16th century, and it is housed in the Metropolitan Museum of Art of New York. As a conclusion, I would say that the study of religious heraldry is particularly intriguing. The items from the Byzantine museums hold significant historical importance. However, being donations, their origin remains unknown. The items displaying the coats of arms of Spanish congregations likely indicate that they were acquired in Spain. The jars featuring double-headed eagles, inspired by congenital malformations, are especially noteworthy from a medical perspective, offering a unique angle to their interpretation. This symbol has roots in Assyrian, Babylonian, and Hittite mythology, and was later adopted by various European royal houses, including the Habsburgs in Spain during the 16th century. Interestingly, double-headed eagles also appear in Eastern mythology, which is here, a double eagle from Ceylon, and possibly this double eagle in religious context was not inspired by the Habsburg eagle, but by the eagles of the Asiatic mythology. Thank you very much. Muchas gracias, profesora. Para ajustarnos al programa previsto, tenemos tiempo rápido para hacer una o dos preguntas. Si alguien tiene alguna cuestión que quiera plantear a los ponentes, es el momento. Pues damos por concluida la mesa. Muchas gracias a los ponentes, enhorabuena por sus presentaciones y gracias a todos por su atención. Muchas gracias.